Ну что же, всех приветствую еще раз сегодня, дорогие друзья. Мы погружаемся в волшебный мир Хогвартс Наследие. Присоединяйтесь. Сейчас мы геймпад сконнектим. О, все окей, на? Геймпад сконнектили. Асланчик готов у нас. Так. Осталось открыть чатик. Угу. Ну что же, собственно, думаю, пойдем. Пойдем дальше. Так, ну, собственно, можно... Полеты на метлах. О! Сейчас будут полеты на метлах. О, Так, сейчас я вот это вот испытаю. Раздобудьте фокусирующее зелье и испытайте его в деле. Ну, в жопу. Сначала полеты. Да? Я хотеть. А чё они такие дерьмовые? Everybody grab a broom and we shall get started. Берите метлы и начнем урок. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Привет, Дим. Сейчас на метлах будем летать. Well, everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, Не then знаю. kick your leg over and rest your weight on the seat. Так. Up. Thank you. Now, your turn. Up. Up. Up, you stupid ratty school broom! Up. Ап. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side Перекиньте одну saddle ногу, nonsense. чтобы с A обеих gust of сторон wind метлы will было throw по you одной right ноге. off. Без глупостей. Ну, кто-то приходит. And if you hear my whistle while you're Давай, in flight, давай. ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms Wish I are had my own school broom. property.
I want them returned in one piece. I think I'm getting the hang of this. Ну, прикольно. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Что делать надо? This next set of rings Удерживайте, will take you чтобы around the двигаться ground быстрее. for more of a challenge. О, What a view! Hello. Nice day for a flight. прикольно. А что надо сделать? Догнать кого-то? Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Давай. Возможно, возможно. Мне это пиздец как нравится. Ha! Good. I've got this. Whoa. Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Возможно, что-то и прибавилось. Made it. Oh, did anyone else Эй! see that? Oh, well done. Have a moment? Кайфули вообще. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We met in the common room. I'm Everett Clopton. So, care to join me for a bit of high-flying fun? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Ну и чё? Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Ну, значит, вырос. Вчера, когда я с пауками бился, было прям очень комфортно уже. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here.
Прикольно на метле And плета. where have you two been? Нас спалили. Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. На сегодня урок окончен. А меня возьмут в As квиддич for играть. you do well to use better judgment in the Нет, не future. возьмут. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. В круголетку надо. Ну, допустим. Чем мне теперь? К нему надо идти, да? Задание. Карта. Космит. И где здесь у нас круголетка? Тут должна быть метла нарисована, наверное. Вот, магазин спортивных товаров. Вот сюда мы тогда сейчас переместимся. Интересно, хватит у меня бабла на метлу? Так. $47 монет. Так, где тут эта круголетка? Карта. Магазин спортивных товаров. Ну что ж, сейчас купимся, блядь. New face. Wonderful. Hello, Mr. Здорово, Weeks, is it? Weeks. Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Спасибо, я осмотрюсь. Sounds Давай. quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? Так, у меня вопрять ветра. Я могу ему напродавать дерьма, да? Nice doing business with you.
Так, и одеть могу эту штуку. Так, понятно, сейчас мы тут замутим. Это дерьмо продадим. Так, перчатки. Перчатки мне надо будет. Так, вот этот шарфик я сейчас одену. Ага, так, это дерьмо тоже продадим. Поношенная форма для квиддича 24. Тогда вот так. Ну и чё, какую взять? Метла лунный свет, метла факультета Хогвартс, тлеющий тисовый ткач, тлеющий порыв. Давай вот эту, она как-то эргономично смотрится. А нахрен мне две метлы? Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements. Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. Короче, апгрейд метлы можно делать. Upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me мне how надо your бабу broom какую-то behaved, I обогнать. could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. Зачем я у него две метлы And I can купил? give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Ну, я надеюсь на это. I can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Так, ну чё? Я ж тут могу тупо... Это мне надо переместиться на поле для квиддича. Включай комнаты, да? Летные испытания. Карта, карта, карта. А где карта? Блин, а чё, мне нельзя на поле для квиддича переместиться? Куда только? Мне кажется просто, что маленький ролик по прохождению интереснее, чем долгий стрим по прохождению. Ну, возможно, но это, блин, прикинь, надо всю игру пройти, вырезать моменты. В любом случае проходить. А тут, ну, как бы тоже интерес есть. Тупо общаемся, заодно что-то делаем. Я ж купил метлу. Как, бля, почему я не летаю? Не бейся. Так. Чтобы назначить метлу, что нажать? Hey, you, Блин. Riddler.
Ни хрена какая она у меня. О, вот это Бэтмобиль, как Ява просто. О, это круть, бля. Ну и чё, давай базарить, я на тачке, садись. There you are. The cross wands duelist. Imelda Reyes? Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I Апгрейд. tried to help him Апгрейд once. для He метлы. nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Ну где тупишь Caught wind тоже? of you showing Когда off in тупишь flying тоже class with прикольно. Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Какая она Everyone вредная knows that class is сучка, only да? for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, Бабл-бабл-бабл. now people think you're Прям competition. охота ей I can't be взбучку having that. устроить. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Ты ведь даже не Only one way Слизерина. to find out who's the А better чё, на flyer. Слизерине I hold one of круто? the fastest times on this course. Но я тебя понял, Let's see if понял you про can что beat ты. it. Так-то Slytherin можно versus делать Ravenclaw. из роликов нарезки. Ну, там можно с прикольными моментами. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Ой, блядь, какая самонадеянная сучка. Что надо делать? Куда ехать? This is rather fun. А, ни хрена себе тут. Missed one. Блять, одно кольцо я пропустил. Я понял. Чуть в дерево не въебался. Made it. Excellent. Да, блять. Success. Да блин. Это, блядь, управление тут, конечно, сука. 15 секунд мне уже Brilliant. отфигачили. О, дерьмо. Блять, вообще не попадаю. Could have done better. Придется, походу, еще раз лететь. This is rather fun. Нужно иногда сбрасывать скорость. Lost. И что, я проиграл или нет? Да, походу. На 1 секунду. Glad to see I'm still the reigning champion. But what say you? Want to try again? Ready when you are. О, дерьмо. Сейчас. Приятно ей знать, что она лучше. Did it. Лучше тут, короче, не пропускать вот этих хероин, да? Блять. This'll take some getting used to. Made it.
Хм. This is rather fun. Да, блядь. Я не понимаю, как она работает. Сука. Now that's more like it. А! Это я лоханулся. Success. Вроде и все просто, и не просто одновременно. Блядь. Опять я не попал в эту суку. I can do better. Короче, ай, ну сколько можно-то, блин? Чё я так лажаю? Коза вонючая. Glad to see I'm still the reigning champion. But what say you? Want to try again? Ready when you are. Did it. Oh! Made it. Ну, блин, как я не попал-то, блядь? Сука, как? This is rather fun. Че, я не попал опять? Блин, ну как? Brilliant. Success. Ну, наконец-то, бля. Все. Сучка отыграна. Это меня уже бесит начала. Все, теперь ты не такая крутая. That's not. You must have cheated. You. Oh! Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is.
You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Вернитесь к подиуму, чтобы бросить вызов другим гонщикам и подняться в таблице лидеров. Так, вернитесь к Алби. Так, а что тут? Ага, все, теперь я, короче, догнал. Бля, ну теперь можно на метле летать. Вообще, это ажурно просто. Не бегать. Это очень круто. Прям даже перемещаться неохота, а охота полетать. Кстати, мне шмотки надо другие одеть. Наряд. Вот этот. Перчаточки. Неизвестный предмет. ХЗ. Шляпу. Дебильную оденем. Я вообще как этот. Я не знаю, как кто выгляжу. Как бомж. Как бомж, реально. Ну и все, да? Метла. Обновление для метлы. Летающие верховые животные. О, это будет круто. Ладно, полетели. Но это вообще просто класс. Я тащусь, отвечаю. Вы не можете войти, находясь верхом. Почему? Защитная фигня какая-то, да? Приземление в данный момент невозможно. Оп. Hogsmeade, here I come. Здорово, чувак. Oh, you're back. With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Мне удалось установить рекорд на метле. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. У меня предчувствие, что улучшение получилось, что надо. Уверен, вы будете довольны. Скоро я с вами свяжусь. Да, давай. How to address the issue of outage Revelio. relates to speed. Магазин. О, здесь еще какой-то сундук стоит, да?
Перчатки цвета охры для квиддича. Так. What are we looking for today? А что еще ему продать можно? Вот это дерьмо продать. Вот это дерьмо продать. Но это дерьмо продать. Необычный предмет для Thanks for головы. stopping by. Hope to see you У again. меня, смотрите, какой кипарь вообще, не знаю. Переявляет. Смотрим, что надо дальше делать. Задание, да? Где задание? Вероятно, я смогу найти себя на его обычном месте, рядом с кабинетом защиты. Так, встретитесь с Себастьяном. Выручай комната. Требуется доставка, золото, внешние виды. Угу. Короче, я могу теперь бабки зарабатывать, да? Задача профессора Шарпа. Фокусирующее зелье мне надо. Изучите проклятие вместе с Себастьяном. Или выручай комнату сначала. Ну давай, сначала выручай комнату. Колдовские заклинания, награда. Эванеска и магический предмет. Хотеть. Погнали. Иванеска у нас будет. Так, я могу просто, наверное, переместиться, я думаю, да? Смысл мне. Так, мне надо карта Хогвартса. И мне надо... Выручай комната. Ну, куда-то сюда. Куда-то сюда. I think he was hungry. More like he doesn't like you. Balthazar loves me. I'm his best friend. Так, куда нам? На лестницу наверх? Привет еще раз, привет. Процентов Professor Weasley? около, там, может, 8 где-то так. Somewhere away from prying eyes. Ну, уже вот метла у меня тут, всякая такая тема. Сегодня вот сейчас на метле катались, прикольно вообще. Я прям не могу, мне нравится. Forgive me, the headmaster. Простите, меня задержал директор. Мерлинова борода. Wasted no time. Well done. Ну, я понял, что ты ее прошел. Shall we? Я After you, просто про Professor. свои впечатления. Пока мне нравится. На метле летать вообще охрененно. Но я так понял, здесь на животных еще можно летать. Будет, походу, круто. What is this place? This is the room of requirement. It only Выручай appears when one комнату. is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead.
Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Используйте Evanesco, чтобы заставить предметы, например, эти стулья и прочие вещи в комнате, исчезнуть. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Я хуй петь. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Так, теперь наложите заклятие, да? Вот это вот мне надо. Левитацию брать пока. Или притяжение. Давайте притяжение, наверное, берем. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. У вас Let's move on. появился лунный камень. Я хрен знаю, сколько его нашел уже. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate... Revelio. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to Осмотритесь тут. Не терпеть. Этот надо выдвинуть, я так понял, да? Блин, мне надо что-нибудь другое тогда. Так, притяжение. Притяжение у меня пусть будет вместо огнива. Да-да. Новая шапка. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Revelio. No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin. Revelio. Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden stitch? Золотой снич. Perhaps you should summon your wits and find out. Деревянные очки. Так, а тут ничего? Ничего путного нет больше. We hope that house elf can find us in here. А вон эльф этот тусит. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you.
Deke has been a friend Стрим since I лагает, was не a могу second year. смотреть. We discovered this room together. Не знаю почему. I mentioned you to Deke. Все нормально We вроде. believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. Интернет, может, не тащит. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Вы разблокировали стол определений. Используйте его, чтобы обнаружить любые скрытые магические свойства неизвестного снаряжения. Перчатки цвета леса с заклепками. You'll find plenty of items of clothing that Нет, need to be нет identified. неизвестных The снаряжений. desk will be an invaluable resource. Ну это понятно. Так, поговорить с профессором. Я, кстати, могу переодеть. На 12 уровне откроется, да? А пока вот эти одену. Так, очки мне можно одеть, другие нормальные, наверное, да? Тоже какие-то чмошные. И шляпа. Тоже на 12 откроется. Ну что поделать? Итог остался. Ну чё, давай говорить. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Создавать предметы. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Магический рецепт совсем как обычно. Они содержат список ингредиентов. Я купил себе там одну херню. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see.
can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potions station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Так, разблокировано новое заклинание. А мне надо в определенном месте наколдовать? Маленький, средний для зельварей. Вот это, да? То есть тут стоит. Изменить цвет. Пусть будет зелененький, да? Ну, допустим. А почему с одним? Я ж купил что-то там. Ну давай и такой. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Мебель. Ну... Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Levioso! Я могу вот зелье варить. Рябиновый отвар. Это ништяк. I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment. Листья бадьяна.
Ну, вообще ништяк. Вот мне нравится. Конвейер такой. Так, ладно, это гуд. Тут ничего. Бадьян пусть растет, да? 9 минут. Угу. Так, а как я могу его телепортировать? I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Так, слышь, профессор. Сколько I have надо? the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Наколдуйте предметы для украшения. Ковры. Зеркало. Не знаю, предметы для... Смысла особого я в них не вижу. Тупо тратить камушки свои. Картины, да? Все. Кресло. А, это стулья. Пусть это будет. Ну что, все? Колдуть предмет для украшения на стену, для пола. Вот прям важная херня какая. Так, теперь на стен. Так, это явно не на стен, нам надо на стен. Зеркала, зеркала или картины, да? Вот, художественные произведения, пусть будут еще. Ну. Раз. Класс. Над зеркалом. Shall we move on? Все. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration.
The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Можно менять. Так. Всё, что ли? I have some questions about alteration, Professor. Yes? Thank you, Professor. I have no more questions. I'll be here if you need anything else. Если понадоблюсь, я буду здесь. Revelio. Так, а как мне его передвигать, например? Могу ли я его на себя двинуть там? Вот так. Accio. Нет, так нельзя. Угу. Где бы мне его поставить? Вот тут пусть ставит. Ну, собственно, все. В воде он растет. Ну все, что ли? Че? Измените цвет объекта. Измените размер объекта. А стул размер, да? При чем здесь стены-то? Мне надо... О, пусть будет вот такой. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Создать для... Так. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Ну, чё, давай. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you?
Люблю чувствовать близость к природе, пусть будет. I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Sounds perfect. И что он сделал? Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Забавно. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Это место теперь ваше. Используйте его с умом. Это что-то жрет. Так, сок, листья бадьяна. Ну все, в принципе, да? This will be more useful Нет when I have something to неизвестного identify. снаряжения. Все, надо валить отсюда, я думаю. Астрономическая башня. Выручай, комната. Все понятно теперь, да? Она находится в астрономической башне. Задание. Давай, погнали к Себастьяну теперь. Встретитесь с Себастьяном. Давай-ка. Поближе к нему куда-нибудь. Only a new student were to help me with my sad predicament. Куда пропал Себастьян? А вот он. Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to Мне show you. нужно тебе кое-что показать. Прежде всего, хочу поблагодарить тебя за твой поступок. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did. А он что, из Слизерина? I'm not sure here Нет, is the best place to Когтевран, а у discuss него it. это... Understood.
We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. Revelio. How did you find this place? My friend, Ominous Мой Gaunt. друг, он назвал named it the это Undercroft. криптой. We used to play gobstones here all Здесь the мы time. когда-то играли в With my sister. камни с моей сестрой Anne. Анной. She loved that Она infernal game. обожала эту проклятую игру. What I Я бы wouldn't все give to дал, lose to her лишь бы again. еще разок ей I should проиграть. tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous По-моему, in potions. мы виделись на Was it уроках herbology? зельеварения или I noticed that травологии. Я he заметил, uses что his палочка wand to помогает navigate ему the castle. He ориентироваться в does. замке. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone Я else speak никогда не of it. слышал о ней ни I've от кого certainly другого, never seen никого anyone else больше here. здесь не Again, видел. mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Можно попробовать Professors say it's not an appropriate spell to что teach не для students. учеников. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Confringo. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Кстати, Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. тут нельзя такие делать, да? Confringo. Пусть будет у нас тут. Вместо этого у нас будет... Чё? Не вместо этого у нас будет... Что я хотел сделать-то? Вот эта палочка ушибает, пусть. Вместо вот этого... Невидимка. Нахрен пока не надо, да? Это вот сюда. Ну, а сюда... Притягалка. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that. Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. Это мне нравится. You'll get used to it. That's it. I think I've got it. Well done. Это круто. I have to say, I enjoyed Надо that. The признать, first мне time Ominous понравилось. and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down.
So this day, there's something about that spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne, Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she Злой needs. мужик I shall какой-то, look да? forward to it. Cheers. Отлично. Кстати, о чем тебе не What хотелось was it you говорить со couldn't мной в discuss зале? out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me about the port key and Gringotts and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. Я расскажу тебе You must правду. promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. Я вижу I can see следы traces of древней ancient магии. magic. Ancient Ой. magic. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. Пиздобол он mean? просто. Honestly, I'm not Ничего он не entirely видит. certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow Мы found с a way to профессором harness that magic's Фигом думаем, power. что... Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Взрывающее заклятие. And remember, keep this place between us. Да не буду я никому рассказывать, что-то. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Confringo. Нихера себе. Крутяк. Алакидабра. Expelliarmus. Экспелиармус. Confringo. Конфринго. Leviosa. Левиосо. Акцио. Бля, вообще Рэмбо боевой просто. Да, можно идти отсюда. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe you have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Actually, Sebastian brought me there, but he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! Вот You breathe a word крысёныш. about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Может мне его... Я что-то не подумал. Надо было не говорить Себастьяну. А чё, я теперь туда не могу зайти? Кротень.
Ну как бы, блядь, этот чувак-то в курсе? Пизду, короче, все нормально, значит. Зал картографии. Теперь, когда профессор Фиг вернулся... А, погнали, да, до него дойдем. Might some kind soul help me? Или музычку послушаем. Can't decide if I like Professor Weasley or Professor Hecat more. Revelio. Ревелио. Почему, собственно, волшебники слушают музыку, которую написали люди? Даже странно. Тогда тоже у них какая-то должна быть своя музыка. I Волшебная. was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. Это время она была прямо под ногами. Чё-то, блядь, мне кажется, что этот дед такой хитрый какой. This looks promising. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this.
Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Нужно пройти испытание, чтобы, perhaps короче, прокачаться. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong Испытания hands. были придуманы, They will test your понятно. Это abilities, будет both innate испытание and learned. ваших But of equal способностей. importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. Испытания многому I'm вас afraid we научат. don't have the luxury of Боюсь, у нас time. нет такой роскоши, We как have время. waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin Следы kind. могущественной And we темной encountered an магии. uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Вы Professor доверяете Fig? профессору? Then, in the light of your В considerable таком skill случае, учитывая and all ваше you have незаурядное already умение, accomplished, we shall begin. место проведения первого You will испытания find the отмечено на location of карте the под first вашими trial ногами. marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. И не говорите никому, куда вы идете, блядь. Прикольно. Так, а теперь я могу себе новые шмотки одеть, да? Вот такой я буду, охренительно крутой. И шапку. Как у ебаната. Ну, пока больше ничего у меня нету. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-очки. Так, а инвентарь, что тут? Таланты. Темное искусство. Жалко. А чё?
При использовании основного заклинания снижается время перезарядки заклинаний. При успешном блокировании заполняется. Вот, это мне надо. Угу. А, вручай комнаты. Тут тоже что-то можно делать? После каждой брошенной китайской... Так. Прикольно. Ну ладно. Переместиться я могу? Карта. Куда он меня вообще зовет? Собственно, карта Фоксмида. Карта Хогвартса. Вообще, да? Запретный лес какой-то. Так, а я там пока не был еще, мне надо вот сюда. Слишком много информации. Возьмем-ка мы метлу. Блин, я просто тащусь вообще. Да такой, блин, релакс на метле летать. Тут не очень удобно, вот, кстати, летать. Можно тут вообще вот так наверх? Нахрен я там по тропинкам. О, там кого-то можно отмутузить. О, прикольно. Я могу просто, короче. Блин, это очень упрощает жизнь, реально, метла упрощает жизнь. По кайфу, да? Тут сундук какой-то, сейчас я его возьму. Нормально. Подлетел такой, опа. А там кто-то... А бомбить можно с метлы? Кинуть что-нибудь. Это зверь какой-то. Зверушек, тех, которые нас не трогают, мы тоже не трогаем. Вообще релакс. Просто. Вообще не могу. Ова! Листочки соберем. Охрененно.
Так, чисто посмотреть, что тут. Ну что, идти на испытание-то? Over here. Сюда! Давай, что там? We're not alone. We are not. Нет, здесь Ranrock's сторонники loyalists. Around a Ранрока. dozen I can Вижу see. как But минимум could be дюжину. more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Проведем небольшую Well, разведку. this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Так, стопы. Тогда мне надо исчезать, да? Какой мне взять? Вот эту? Геракля. Quickly now. Если подкраться врагу незаметно, можно наложить на него Петрификус Тоталус. Петрификус Тоталус. Ладно. Я же не ебу, как его делать. Петрификус. Но хочу. Stay hidden and cast Petrificus Totalus. Petrificus Totalus. Это чисто Well так. done. Прекрасно. Ну чё, пойдем дальше. Петрификус Тоталус, блин. There must be something here. Ramrock said so. There must be something here. Ramrock said so. Угу. Я сейчас всех от Петрики фикаюсь. Вообще, если честно, у меня есть супер охрененное оружие. Goblins will finally... Ну и все, и двое остались. Может мне ебануть экспеллиармус? Не успел. Куда нам идти-то? Да? Нет, походу, да? Слышь, чувак, что ты за мной ходишь? Revelio. Равелио. Нормально они так питаются тут. Че, туда нельзя? Confringo. Revelio.
Тут трон, что ли, типа? Revelio. Orders. Directly from Обыщи Ranrock. башню и все вокруг. Ищи что-то связано с именами. Что тут связано с именами? Ой. Прольется кровь. Чё, бля? Ни хрена себе. Это да. Профессор. Братан. Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind. Козлы вонючие. This is different somehow. Looks like we found the entrance. А чё я всего 2 монетки взял? It's locked. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back then. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Шапка на меху. Revelio. Welcome to San Bakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us Нам to move нельзя forward. терять времени. Downstairs, near the Внизу entry, возле a входа reservoir находится of ancient хранилище древней magic, like магии. those you've seen before, Вы уже has такие been видели. unlocked. Теперь оно Commanded открыто. to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. Помните, что увидите. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Встретимся в зале картографии. Так, что мне тут я хотел? A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Неизвестный предмет для спины. Замок, уровень 3. Веси.
Мне туда, наверное, рано? Или что, я не пойму. А, замок, а не замок, блядь. Так. Шапочку одену. Блин, 13 уровень. Асланчик, не дотягиваем пока, братан. Revelio. Найдите начало первого испытания. Revelio. Expelliarmus. Confringo. Не? Revelio. Тут не пойму. Найдите начало первого испытания. Где-то тут. Revelio. Confringo. Моя твоя пока не понимать. Confringo. Так, показывает мне внизу. Revelio. Не знаю. Где тут начать первое испытание? Построить что-то надо, да? Или что? И сломать. Reparo. Так, ну тут... Тут ничего не строится, я не знаю. Моя твоя не понимать. Где моя? А, здесь метлу нельзя брать. А почему? Ну что-то в этой сраной башне. И по-любому что-то тут внизу, походу, я так понимаю. Reparo.
Ничего даже не светится. Понятно. Так, значит, мне вот это вот нахрен не нужно. Мне нужно что-нибудь вместо вот так вот. Кажется, мне это будет непросто. Ровелио. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Revelio. That must have done something. Best have a look around. Ой. Так, тут рыцари. Да? Revelio. Так, тут этот чувак. Рябиновый отвар. Да? I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? All traces of ancient magic. Это следы древней магии. Something must be different. Я в какие-то измерения впадаю и впадаю, блин. Revelio. А это кто? Ой! Мне не нравится. Ни хрена себе. От такого напаса не увернешься. Все, замочили. Ребята, чё вы? Вы чё, блин? Это ж вообще нечестно. Суки. Так, какие у меня... Левиосы, у меня дерьмо, это не работает, да?
Что мне надо сделать? Что мне может пригодиться, вернее? Огонь. Ну, давай, пусть будет огонь вместо. Ё, блин. А вот это что, зеленая какая-то супермагия? Авокедавра. Непростительное заклятие. Это что? Круцио. Империю. Ладно, допустим. These are never a welcome sight. At least I know what to На expect этот this раз time. я хотя бы знаю, что от них ждать. Ни хера мы не знаем. Точно, я же могу выбивать. Быстрее, быстрее, быстрее. Ладно, этот готов. Да блин, что ты кидаешься в меня? Так нечестно. Экспеллиармус. Отлично. 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 Так. Опять тут сундуки, да? These look familiar. Кажется, я их где-то уже видел. Да видели, видели. Так, нам надо тогда... притягивать. А там сундук какой-то, да? И зачем мне это показали? Только одна монетка. Хорошо. Тридцать одна монетка. Ну, допустим. More statues. Опять эти статуи, да, опять они. Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Ни хрена себе! Ты чё такой, Парень, ты чё? Expelliarmus! Confringo!
Confringo. Но проблем особо Not нет making пока. this easy on me. Допустим, Revelio. Ролевая. Accio. И как? А, надо, наверное, ближе к себе. Это не понял. Ну, так, показывает куда-то туда. Если я туда спрыгну. Блин, тут это... Лучше их разбить, я думаю, да? На всякий пожарный. А то что-то они мне не нравятся. Так, а я могу взять метлу? Почему я не могу взять метлу, блядь, и взлететь до туда? What did that burst of magic change on both Это sides of дает the нам всплеск archway? магии по обе стороны. Something Что? must be different. Seems I ought to explore this archway from both sides. Он сказал, по-моему. Не успел, блядь. Accio. I need to see how the room changes. Нужно понять, when что I move меняется в in and этой out of комнате, the когда archway. я вхожу и выхожу. Revelio. Тут мост есть, если мы входим. А если мы выходим, блядь, моста нет. So that's it. Ну-ка, I need to use both если sides я of the archway to зайду. get the platform to the other side of the bridge. Сейчас. Accio. Ну, допустим. Так, мне надо сюда встать, да? Или как мне выйти? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Мне нужны Revelio. обе арки. Я понял, юмор. So that's it. I need to use both
sides of the archway to get the platform to the other side of the Обе bridge. стороны арки. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Other side. Допустим. И... Оттуда как? Дерьмо. Куда можно пристегнуться? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Как туда подъехать? Там должно появиться, да? Там же крючка нету. Блять, я понял. Так, через что надо выйти, чтобы там появилось? Так, мне надо подогнать, наверное, сначала. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Давай, давай. Например, вот. Так, мост мне не надо. Так. Ну какого хера? Какого So хера? that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Опять колдовать, что ли? Вот, сейчас она появилась. А теперь мне надо... Так, стоп. Чтобы мост пропал, да? Мост пропал? Пропал. Да? Стоп, ну-ка. Почему? Так. Допустим, мост пропал. Чё-то я не врублюсь. Мне нужно как-то проехать, чтобы, блядь, мост появился. Да, подожди-ка. Раз.
Так, я понял, по-моему. Нужно немножко проехать. Ну. АП. Тут появится мост. Правильно же? Еще немножко надо, наверное. Все. Здесь появится мост. Да? Или наоборот, мне сюда надо. Вот он мост. Угу. Вроде так. Разобрались, бля. Это охренеть. I'll never get used to these floors. Это, сдается, сейчас будет сражение, да? Вообще, блин. О, сука! А сколько их тут? Так нельзя, ребят. Честно, нельзя так вообще. Это не по чесноку просто, как бы. Как минимум. Быстрее! Да блин, это не входило в мои планы. Сейчас. Мне надо подготовиться. Ну что, мы раз на раз остались, парень. Revelio. Accio.
Давай. Два отварчика. Revelio. Рябиновый отвар еще дали. Сейчас спокойно. Don't like the look of this. Expelliarmus. Confringo. Мне так не нравится, ребят, честно скажу. Expelliarmus. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Да блин. Я когда в панике начинаю не так делать. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Expelliarmus. Confringo. Нихера себе, блядь. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Да это ж, блядь. Expelliarmus. Confringo. Да ладно, не. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Я не охренею. Я охреневаю вообще. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Как мне его, блядь?
Бля, сука. Страшу омута памяти. О. Короче, я понял. Ладненько, мы начнем с этого места завтра. А на сегодня все. Спасибо, что приходили смотреть. Рад был всех видеть на стриме. Сложный чувак. Так что до завтра. Всем пока. Напишу в телеге, как у нас завтра будут проходить стримы. Все. Всем до завтра. Пока-пока.